بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu tahay 9 waxaan ugu soo booqday magaalada Garowe ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya Mr. James Swam Ambassador James Swam runtii waa markii saddexaad ama afraad muddadii uu xilka hayay uu imaanayo waan ku faraxsanahay inuu marlabaad soo noqdo mar walbana waan uga mahadcelinaynaa dadaalka uu jiro sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal degan oo xasiloon oo horumar ku tallaabsada dhinac amni iyo dhinac horumarka dhinaca dhaqaalaha labadaba dadaalkaas waan uga mahadcelinaynaa dhammaan dalalka Soomaaliya taageera ee saaxiibada la ah UN-ku ugu muhiimsan yahay waxyaabaha Soomaaliya horumarkeeda ka socda waxyaabaha ugu weyn oo maanta aan ka wada hadalno waxay ahayd sidii dalka marxaladda uu ku jiro looga wada hadli lahaa marxalad runtii dad badan ay dhici karto inuu mugdi uga jiro ayaa la marayaa waxaan rajaynaynaa dadaaladaas iyo wada hadalladaas aan yeelanay iyo kuwa uu madaxda kale ee Soomaaliyeed meel kasta joogaan uu la yeelan doonaba inay qayb ka ahaato inuu yimaado isfaham ku dhisan habka dalka nabadiisu u soconayso dalka doorashooyin lagu wada qanacsan yahay uga dhici lahaayeen oo runtii ku yimaado waqtigeeda loo ilaalin lahaa dhaqanka xeerarka iyo waxyaabaha dadku ku heshiiyey loona heli lahaa xal siyaasadeed waxyaabaha hadda lagu kala aragti duwan yahay marka kulan aad u wanaagsan waqti dheer qaatay buu ahaa waan ku faraxsanahay sida aan afkaarta iyo hadallada isku weydaarsanay waxaan rajaynaynaa inuu mid dhalo soo dhawow Mr. James. Your Excellency, Mr. President, members of the press, good morning, good afternoon. It's a pleasure to be back in Garowe on one of my regular visits to federal member states. In my meeting today with President Said Deni and his cabinet, we discussed a range of local and national issues related to economic development, democratization, and security. I note progress that's been made in preparation of the new Puntland Development Plan, and I want to assure everyone that the United Nations team here has been engaging and looks forward to supporting this plan. I also want to note that we're well aware of the work of the Transitional Puntland Electoral Commission as the Puntland government acts to implement its commitment to democratization and holding local elections, and we're encouraged by those commitments. I also want to take this opportunity to note our continued focus on the need to halt the recurrent violence in Seoul and Sanag, create space for peace-building activities, and ensure conditions that would allow for help to the local population. President Said Deni and I had the opportunity to discuss progress and remaining challenges related to 2020 national priorities, which include debt relief, one person, one vote elections, strengthening security, and finalizing the federal constitution. I urged an active and constructive role for Puntland in supporting and advancing all of these priorities. I also shared the international community's real concern about the risks posed by the current political impasse between the federal government and some federal member states. It's the view of the United Nations that Somalia's leaders must urgently come together in a spirit of national unity to overcome differences and find consensus on how best to move forward in the interests of the Somali people. President Said Deni described to me plans to hold in the coming week a Puntland-wide inclusive consultation to consider issues of importance to Puntland and to the nation. I look forward to learning of the outcome of this initiative, and I hope that it may contribute to discussions of advancing federalism based on Somalia's provisional federal constitution and the Puntland Constitution.
Once again, I thank President Saeed Deni, his government, and the people of Puntland for their warm welcome during my visit. Thank you, sir.